A warm welcome to my students in grade 4. How are you? I hope you're keeping fine and that you're ready to start the English lesson with me today. Grade 4 එකේ මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අදත් ටීචර්ත් එක්ක ඉංග්‍රීසි පාඩම කරගෙන යන්න ලෑස්ති වෙලා ඇති කියලා මං හිතනවා. Now we have started unit number 9 in your grade 4 pupils book. We are talking about good practices. අපි හොඳ පුරුදු හොඳ ජීවිතයක් ගෙනියන්න අපිට අවශ්‍ය කරන හොඳ පුරුදු ගැන තමයි පුතේ අපි මේ unit number 9 එකෙන් කතා කරන්නේ. Good practices. So we have completed 2 lessons and today we have to do lesson number 3. I hope you can remember in our lesson number 1 we spoke about this is my day. අපි දවස ඇතුළත විවිධ වෙලාවන් වලදී අපි කරන දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳ පුරුදු ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් හොඳ පුරුදු අපි lesson number 1 එකෙන් කතා කරා. Then lesson number 2 we spoke about the magic words. අපි magic words ගැනයි කතා කරේ අපේ lesson number 2 එකෙන්. I hope you can remember the magic words and I hope by now that you are practicing the magic words that we learned. What are the magic words? Sorry, please, excuse me, thank you, may I, then how are you? Can you remember? So I hope you are using all those magic words by now. Today, we have come to start lesson number 3. Now, as I told you in our unit number 9, we are talking about good practices. අපි lesson number 9 එකෙන් කරන්නේ good practices නේ පුතේ නේද? හොඳ දේවල් හොඳ පුරුදු වෙලා අපි මේ දේවල් ක්‍රියා කරන එක ක්‍රියාත්මක කරන එක හොඳ පුරුදු අපිට ඇති කරගෙන අපි ඒ විදියට ජීවත් වෙන එක ගැනනේ අපි කතා කරන්නේ. Lesson number 3. The name of my lesson is being mindful. Being mindful. දැන් අපි mindful කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? mindful කියලා කියන්නේ අපි හොඳ සිහි කල්පනාවෙන් හොඳ අවධානයෙන් දේවල් කරනවා. හොඳ අවධානයෙන් සිහි කල්පනාවෙන් කැමැත්තෙන් අවබෝධයෙන් වැඩ කරනවා කියන එක තමයි පුතේ being mindful. හොඳ අවබෝධයක් ඇතුව දේවල් අපි කරනවා. හොඳ පුරුදු අපි හොඳ පුරුදු ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හොඳ කල්පනාවෙන් නේද පුතේ අපි හරි විදියට ජීවත් වෙන එක, හරි විදියට වැරදි වැඩ අපි කරන්නේ නැතුව හොඳට ජීවත් වෙන්න නම් අපි හොඳ අවබෝධයෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. So we have to be mindful all the time. අපි හොඳ දේවල් කරන්න ඕනේ. අපේ යාළුවන්ට අපේ අවට ජීවත් වෙන අපේ අසල්වාසීන් නේද? To our family, to our friends, our neighbors and everybody living around us. And our environment too. අපි අපේ පරිසරයටත් ආදරය කරන්න ඕනේ. හොඳ පුරුදු ඉගෙනගෙන ඒවා පරිසරය ආරක්ෂා කරන්නත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So in our lesson number 3, we will talk about being mindful. Okay, let's move on to our very first slide and I hope you're ready with your pupils book and your workbook because we have to learn something very important about being mindful in our pupils book. අපි ඉස්සලා pupils book එකට ගිහිලා පුතාලගේ workbook activities උත් තියෙනවා. අපි pupils book එකේ activities බලලා ඉගෙනගෙන අපි workbook එකේ වැඩ ටික කරන්න යන්න. So now please take your pupils book and turn to this page. This is lesson number 3 in your unit number 9. Good practices. Right. So now I told you that we are talking about good practices. Good practices, being mindful. අවබෝධයෙන් අවධානයෙන් කල්පනාවෙන් සිහියෙන් වැඩ කරන එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. Now in our pupils book it says read and match. Now on this side we have some sentences and on the other side we have some pictures with letters. We have to read the sentences, find the correct picture and then match. So before we do
are matching to find the correct picture for the correct sentence, we are going to talk about each of these things. දැන් පුතේ අපි කතා කරන්නේ being mindful. අපි අවබෝධයෙන් අවධානයෙන් වැඩ කරන එක ගැන. We have to be mindful about the people living with us. We have to care for the people living with us. We have to protect our environment. We have to protect certain things that we use which are public. පොදුවේ අපි පාවිච්චි කරන දේවල් පාවිච්චි කරනකොට අපි හුඟක් අවබෝධයෙන් අනිත් අයටත් ඒ දේවල් ඉතුරු කරන්න අනිත් අය වෙනුවෙනුත් දේවල් පරිසංවට පාවිච්චි කරන්න මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So before we do anything else, before we start matching both sides, we will first read one by one and we will see what we have to learn here. First one, listen very carefully. This is our school bus. Let's protect it. ඔන්න පුතේ මොකද්ද කියන්නේ? This is our school bus. Let's protect it. මේ තියන්නේ අපේ පාසල් බස් රථය. This is our school bus. Let's protect it. අපේ පාසල් බසය අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා පුතේ. Right? Now, let's take a look at this side. Right? Can you see what picture that goes with our first sentence? This is our school bus. Let's protect it. Okay? Now, out of A, B, C, D, E, F, G, the picture F is the picture that shows us some seats inside a bus. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට pupils book එක work book එක දෙකම ළඟ තියෙන නිසා දුවලා පුතාලාගේ පොත පෙරලා ගත්තාම දුවලා පුතාලට හොඳට ළඟටම පින්තූර ටික බලන්න පුළුවන්. Even in the slides, all the pictures are clear. You can see them very well. Now this says, this is our school bus. Let's protect it. අපි දැන් මේ දකින පින්තූරේ කොහොමද පුතේ තියෙන්නේ? Oh, the seats are all torn. Torn කියලා කියන්නේ ඉරිලා. seat වල ඉරි ඇඳලා. ABC ලියලා මේ බලන්න පුතේ. අයියෝ. Is that good? Is that being mindful? අපි අවබෝධයෙන් වැඩ කරලාද තියෙන්නේ මේ බස් එකේ seat දිහා බලනකොට. And this is the school bus that belongs to the school or the school children. Now, some schools have buses for their school itself, while the other people, they travel in school buses. පාසල් බස් රථ තියෙනවා නේද පුතේ? සමහර ඉස්කෝලවල් වලටමත් බස් තියෙනවා. සමහරක් අපි පොදුවේ ඉස්කෝලේ ළමයි විතරක් යන බස් තියෙනවා. But all these buses, we have to protect them because that bus belongs to you. Are you going to write anything on the seats? Seat වල අකුරු ලියලා මේ විදියට seat ඉරලා අපි ඒවා කතුරුක් අරගෙන කපලා ඒවා කරන එක හොඳයිද පුතේ? No, you must not take a pen and write on the seats. You must not take a scissor or a blade and cut the seats like this. You must not spill food on the seats. සමහර දරුවෝ පාසල් බස් රථයට නැග්ගහම කෑම හලනවා, අයියෝ පෑන් අරගෙන ඉරි අඳිනවා, මේවා කපනවා. So that is not good. If you do like that, you will not be able to sit on these seats. මේ seat ඉරිලා මේ කැත වෙලා කුණු ගෑවිලා කෑම හැලිලා තියෙනකොට අපිට වාඩි වෙලා යන්න පුළුවන්ද පුතේ? No, we can't do that. So we have to protect our school bus. How can we do that? We can keep the school bus very clean. ලස්සනට පිරිසිදුවට කෑම කනේවා බිම දාන්නේ නැතුව. We do not put all the garbage all over the place inside the bus. Maybe the chocolate wrappers, the biscuit boxes or the biscuit little, packs that we have. We eat the biscuits and we throw it away. We throw tissues on the floor. අපි ඒ වගේ දේවල් කෙරුවොත් මොකද පුතේ වෙන්නේ? අපේ බස් එක කැත වෙනවා නේද? කිලුටු වෙලා, ජරාව තියෙනවා, කෑම පෑගෙනවා. එතකොට ඒක නාස්ති වෙලා යනවා. So we must not do those things. We must always keep our school bus very clean.
You must not try to eat inside the bus, spill food or spill water. Vatura halala, kama halala, eva pagala. Then sometimes you eat peanuts and then you put all those shells on the ground. Rata kaju eva meva kala, eva wala potu. Neda හැම එකම බිම දානවා. අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ පුතේ. You have to protect the school bus. You have to look after the school bus very well. Right? So that's how you can protect it for the other people to go. අපි විතරක් නෙමෙයිනේ පුතේ නේද බස් එක කැඩිලා ගියොත් සීට් ගැලවිලා එහෙම ගියොත් අනිත් දරුවන්ටත් පාවිච්චි කරන්න බෑ. එතකොට අපි ඒක නිසා අපේ ස්කූල් බස් එක අපි හොඳින් පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. So now we can match this is our school bus. Let's protect it. That is to letter F. So shall I take my arrow and I will come and I will draw an arrow for you here. So this is our school bus. Let's protect it. That has to come from here to letter F. Can you see the seats over here? You must not do it. මගේ දුවල පුතාලා නම් ඔන්න ස්කූල් බස් එකේ සීට් අඳි වල ඉරි අඳින්නේ කපන්නේ නැහැ. Second one. We dump garbage into the bin. We dump garbage into the bin. ඒ කියන්නේ පුතේ we dump garbage. ඒ කියන්නේ කුණු දානවා. Garbage කියලා කියන්නේ කුණු වලටනේ. We dump garbage into the bin. කුණු දානවලු පුතේ කුණු තියන කුණු බාල්දියට නැත්තම් කුණු දාන්න අපිට තියෙනවනේ භාජනයක් ඒකට තමයිලු කුණු දාන්නේ. So that is something very good. Now out of these pictures, now letter F is already gone. We have A, B, C, D, E and G. So what is the picture that shows us that a little boy is dumping garbage into the bin? ඔන්න බලන්න පුතේ කුණු දානවා හරියටම කුණු දාන්න ඕන තැනට. So picture G. Picture G shows us that we have to put garbage into the bin. දැන් පුතේ අපි කුණු හරි විදියට කුණු භාජනයකට දැම්මේ නැත්තම් කුණු දාන bin එකකට dustbin එකකට garbage bin එකකට දැම්මේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? We have to do that because if we throw them all over the place, our environment will be very dirty. We'll get dirty very soon and flies will come, mosquitoes will come and they will lay eggs and when they bite you, you might get caught to dengue and malaria. All sorts of diseases. කුණු හැම තැනම දැම්මොත් පුතේ මොකද වෙන්නේ? අපේ පරිසරය හොඳටම කිලුටු වෙනවා. මැස්සෝ මදුරුවෝ බිත්තර දාලා ඉවර වෙලා මොකද වෙන්නේ? පුංචි මදුරු පැටව් ඇවිල්ලා අපිව කාලා අපිට ඩෙන්ගු, මැලේරියා වගේ බරපතල රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. And at the same time our environment will be very dirty and it will start smelling. අපි කුණු පුතේ හැම තැනම දැම්මොත් හරියට මේ කුණු දාන්න තියෙන භාජන වලට දාන්න නැතුව තැන් වල දැම්මොත් we will have all the banana peels and all the garbage, the kitchen waste, everything will be going all over. අපි කුස්සියේ තියෙන කුණු නේද පුතේ? egg shells, බිත්තර කටු, පොල් කුඩු, ඒ දේවල් අපි හැම තැනම දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? Rats also will come. මීයෝ වෙනවා. හරිම අපිරිසිදු වෙනවා. Then we will not have a beautiful environment, a clean environment to live. It will start smelling. අපිට නහය හැම වෙලේම වහගෙන ඉන්න වෙයි. ඇයි පරිසරයේ ඔක්කොම කුණු. හැම අපි ඉවත් කරන හැම කුණු ගොඩක්ම අපි පාරේ නිකන් දැම්මොත් ඒක තමයි අපිට වෙන්නේ. So you must not do it. Now being mindful is what we are going to learn. And good practices, that is our unit number 9, which teaches us good manners. So all you have to do is dump garbage into the bin. bin එක ඇතුළටයි පුතේ අපි කුණු දාන්නේ. So our second sentence should go to letter G. We dump garbage into the bin. අපි bin එක ඇතුළට කුණු ටික දානවා කියන එක තමයි කියන්නේ පුතේ. Next one. This is our school wall. Let's keep it clean. This is our school wall. මේ තියන්නේ අපේ පාසලේ බිත්තිය. තාප්පය.
This is our school wall. අපේ පාසලේ තාප්පය මේ තියන්නේ. Let's keep it clean. අපි ඒක පිරිසිදුව තියාගන්න ඕනේ. Now what is the picture that shows us the school wall? Oh, can you see? It's letter C. It says stick no bills. මොකද්ද පුතේ මේ stick no bills කියලා කියන්නේ? දැන්වීම ඇලවීම තහනම්. Now, because that is your school wall, I don't think you will like it if people come and paste, posters, different types of notices, and sometimes I have seen boys going and, taking a spray can and they spray different, letters and different things, unnecessary things. මගේ දුවල පුතාලත් දැකලා තියෙනව නේද සමහර ඉස්කෝලවල වල තාප්ප වල සමහර අයියලා ලොකු අයියලා ඔන්න එක එක දේවල් අඳිනවා නේද බිත්ති කිලුටු කරනවා බිත්ති වල එක එක ඒවා අලවනවා. So we have to protect our school wall. You can actually maybe you can write stick no bills කියලා ලියන්න පුළුවන්. දැන්වීම ඇලවීම තහනම් කියලා ඒ තාප්පේ අපිට ගහන්න පුළුවන්. එතකොට දැන්වීම අලවන්නේ නැහැ. And you have to always keep those walls clean. ඒ බිත්තිවල එක එක දේවල් ගහන්නේ නැහැ. කෙල ගහන්නේ නැහැ. We don't spit on the walls. We don't put, sometimes I have seen people washing their hands very close to the wall. වතුර බිත්තියේ ගෑවිලා බේරිලා යන විදියට බිත්ති ළඟ අත හොදනවා. Right? So sometimes you all take your pieces of chalk or your pencils and then you try to draw on your walls. ඉස්කෝලේ තියෙන තාප්පවල නේද එක එක දේවල් ඕගොල්ලෝම අඳින්න පුළුවන් සමහර විට. No, don't do that. It is your wall. You have to keep it clean. Now the outsiders can see your school. When they see your school gate or the walls around your school, people will know that it is your school. So it has to be very clean to have when people see your school, they will respect the school. They will want to come into your school because it's so beautiful and clean. Then the first sight they see around the school is your school wall. මිනිස්සු දකින්නේ පුතේ ඉස්කෝලේ ඇතුළට එන්න කලින් ඉස්කෝලේ වටේට තියෙන තාප්පෙනේ නේද? ඉස්කෝලේ ඇතුලේ තව තාප්ප තියෙනවා, බිත්ති තියෙනවා. අපි ඒවා කිසිම දෙයක මොනවත් අපි ලියන්න කරන්න එහෙම කරන්නේ නැහැ. You have to protect everything. It is your school. You have to be mindful. You must learn good manners, not to take a piece of chalk or anything else, charcoal or something. Ne danguru kali e waragana api liyanne naha. We have to always think that this school belongs to us. All the things in the school belongs to the children. So it's your responsibility to keep your school clean, to keep the walls and the surrounding, the garden, everything very clean. So that is your responsibility, and you can say this is our school wall, let's protect it. So the picture is picture C. Right, so now we are reading and we are matching at the same time. Next one, trees are useful. Trees are useful. ඔන්න පුතේ දැන් අපි grade 3 එකෙත් ඉගෙන ගත්තා trees ගැන, grade 4 එකෙත් අපි ඉගෙන ගත්තා trees ගැන. Trees are useful. ගස් අපිට හරිම වැදගත්. Why is that? Trees are very important because if trees were not there, we will not be able to breathe. අපිට හුස්ම ගන්න ඔක්සිජන් ලැබෙනවද පුතේ මේ ගහකොළන් අතු එහෙම තිබුණේ නැත්නම් අපි වටේට අපේ පරිසරේ. We have to have trees in our environment. The trees keep our environment clean. Trees give us food. Trees give us oxygen. Trees give us so many things. Gives us shelter, gives us wood for fire and for our, constructions. For everything we need trees. Especially we need shelter, we need to have a cool surrounding, cool environment. The trees keep our environment clean and helps us, with our climate changes. ගස් අපිට ගොඩාක් උදව් කරනවා නේද පුතේ? ගස් වලින් අපිට මොනවද ලැබෙන්නේ? ඔක්සිජන් ලැබෙනවා.
ඔක්සිජන් ලැබෙනවා අපිට හුස්ම ගන්න අවශ්‍ය අපිට කෑම බීම නේද පුතේ ගස් වලින් අපිට ලැබෙන ආහාර තියෙනවා. එතකොට අපිට ෂෙල්ටර් ඒ කියලා කියන්නේ අපිට හෙවන ලැබෙනවා ගස් වලින්. ගස් අපිට ලී ලබා දෙනවා නේද? ගොඩාක් දේවල් අපිට ලබා දෙනවා පුතේ. ගස් අපේ පරිසරයේ තියෙන අවට පරිසරයේ වාතය පිරිසිදු කරනවා. ඒ වගේම අපේ දේශගුණය කාලගුණය හොඳ මට්ටමින් තියාගන්න අපිට ගස් උදව් වෙනවා. Trees play a major role in our environment, which is very necessary for us to live a healthy life. Right? So good practice like planting trees. අපිට ගසක් හිටවන්න පුළුවන් නම් නේද පුතේ? අපිට හැම නිතරම පුළුවන් වෙන හැම වෙලාවකම ඉඩ තියෙන තැනක අපිට ගස් හිටවලා අපේ පරිසරයේ තියෙන රස්නේ අඩු කරගන්න පුළුවන් අපිට. Right? And it will be a very friendly and very clean environment for us to live. So trees are useful. Out of the pictures, what is the picture that you think that it shows us that the trees are useful? Picture A, B, D and E are the pictures that are remaining. I hope you can see this little girl over here who is trying to plant a little tree. Right now, can you see? She's with a smile. She's taking so much care. She's taking a lot of interest with a lot of love and happiness that she's planting a tree. මගේ දුවල පුතාලටත් පුතේ ගස් හිටවන දේවල් කරන්න පුළුවන්. You will all love to go out into your garden and to dig the garden. You can use your garden tools. You dig the garden. You can make a hole. You can have some compost in that and then you can plant trees. පුතාලා දුවලටත් ගස්වැල් හිටවන්න නේද පුතේ ගස්වලට සාත්තු කරන්න. You can water the plants, you can water the trees, you can see how they grow. You can actually observe how the trees and the plants grow. And maybe if you can plant some fruit trees, vegetable plants, you can get something out of that. නේද පුතේ? අපි ගස් හිටෙව්වොත් අපිට එළවලු පළතුරු ගස් අපිට හිටවන්න පුළුවන්. ඒව වලින් අපිට ප්‍රයෝජනෙකුත් ලැබෙනවා. So trees are useful. ගස් අනිවාර්යෙන්ම පුතේ අපිට ජීවත් වෙනකොට අවශ්‍ය කරනම දෙයක්. So trees are useful and the picture is picture E. Next, talking about being mindful. Let's wait for our turn. මොකද්ද පුතේ ඒ කියන්නේ? Let's wait for our turn. අපි අපේ වාරය එනකන් බොහොම ඉවසීමෙන් රැඳී ඉන්න ඕනේ යම් තැනකට ගියාම. Let's wait for our turn. අපේ වාරය එනකන් අපි ඉන්න ඕනේ ඉවසීමෙන් කියන එකයි කියන්නේ පුතේ. Let's take a look at the pictures. We have picture A, B and D. Look at picture B. මගේ දුවල පුතාලා හොඳින් බලන්න picture B. ඔන්න පුතේ. Now when we go to a bank, now my little girls and boys, you all are still small, but you must have been to a bank or a ticket counter. You must have been with your parents, no? මගේ දුවලා පුතාලා පුංචි උනාට දැන් බැංකුවට ගිහිලා ගනුදෙනු කරන්නේ නැති උනාට මගේ දුවලා පුතාලා අම්මා තාත්තා එක්ක ගිහිල්ලා බැංකුවේ පොලිමක එතකොට බිල් ගෙවන්න පොලිමක ටිකට් එකක් ගන්න පොලිමක නේද අපි ඉඳලා තියෙනවානේ පොලිමේ. So we have to wait for our turn. ඒ පොලිමේ අපේ ටර්න් එක එනකන් අපේ වාරය එනකන් පුතේ අපි ඉවසීමෙන් තමයි ඉන්න ඕනේ. අපි එතනදී එක එක්කෙනත් එක්ක ෆයිට් කරනවද? No, I have to go first. You get back. This is my turn. අපි රණ්ඩු වෙනවද පුතේ? නෑ. පොලිමක ඉන්නකොට අපි බොහෝම ඉවසීමෙන් අනිත් කෙනාගේ වාරෙදී යාට ඉඩ දීලා අපේ වාරය එනකන් අපි ඉන්න ඕනේ. අපි අපේ වාරය එනකන් ඉන්නවා කියන එකට තමයි පුතේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ wait for our turn. අපේ වාරය එනකන් ඉන්නවා. Let's wait for our turn. Now can you see there is a queue. මෙතන මොකද්ද පුතේ තියෙන්නේ? queue එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? queue කියන්නේ අපේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ තියෙන අකුර queue. ඒක නෙමෙයි පුතේ. queue එකක් කියලා කියන්නේ පොලිමක්. මිනිස්සු ඉන්න පෝලිං ගැහිලා ඉන්න පොලිමකට තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් queue එකක් කියලා කියන්නේ. So the people have lined up in a queue. They are waiting for their turn. තමුන්ගේ රාජකාරිය කරගන්න ඒ කවුන්ටර් එකට තමුන්ගේ වාරය එනකන් හිටගෙන ඉන්නවා.
And at that time, we have to be mindful. අපි ඊටාම අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනේ පුතේ. අනිත් කෙනාගේ වාරයේදී අපි හිමීට යාව පස්සට දාලා පියාගේ ටර්න් එකට පනින්න නේද? අපි ඒ වගේ දේවල් කරන්න උත්සාහ කරන්න නරකයි. නේ? අපි අපේ ටර්න් එකට එනකන් ඉන්න ඕනේ. මගේ වාරය. එතකොට මට මගේ රාජකාරිය කරගන්න පුළුවන්. And at the same time, now we must not rush. අපි කලබල කරලා we must not trouble the other person who is in the queue, who is next to you, maybe in front or behind. We must not trouble them. අපි පොලිමේ ඉන්න ගමන් ඒගොල්ලන්ට බනිනවද? අයියෝ එයා තවත් පරක්කු වෙනවා. ඇයි මේ වෙලා යන්නේ? Why can't you be quick? Please go out of here. යන්න මෙතනින් අපි එහෙම කියන්න හොඳ නෑ පුතේ. We have to wait patiently. ඉතාම ඉවසීමෙන් අපි ඉන්න ඕනේ පුතේ. You have to wait for your turn. Now you have to actually, because you're small children, you also can train these things. මගේ දුවල පුතාලටත් පුළුවන් මේ දේවල් පුරුදු වෙන්න. අපි පොලිමේ අත හොදන්න යනවා නේද ඉස්කෝලේදී. When you go to the playground, you go in a line. You must not pull and push each other. You have to wait for your turn when you play games, when you take part in group activities. Group events, you have to wait for your turn. Be patient. පොලිම පනින්න, පොලිමෙන් එහාට දුවන්න, එහෙම කරන්නේ අපි ඒ වගේ දේවල් අපි කරන්නේ නෑ පුතේ. ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලා අපි මේ දේවල් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. From the small days onwards, you have to wait, learn to wait for your turn. Right? So that is something which is being very good, mindful, and practicing good practices. You have to practice them. නිකන් ඉගෙනගෙන විතරක් බෑ. අපි මේ දේවල් ක්‍රියාවට නගන්න ඕනේ. So let's wait for our turn. That is picture B. So you have to match let's wait for our turn to picture B. Next we have they help us. Let's say thank you. They help us. Let's say thank you. Then put a thank you කියන වචනේ. It's a magic word. When people help us, when people give us something, we have to always say thank you. Now, who are the people who help us? Look at the pictures. We have only 2 letters remaining. That is letter A and letter D. Now look at picture A. Can you see there is a security person here? When you go to a supermarket or somewhere, those are the people who will, open the door. And sometimes when we cross the road, we can see, police uncles. They help us to cross the road. The people who work in the police, the army, they sometimes guide us on the road. Where to go and go this way, that way. And wherever we go, now when we go to a supermarket, as I told you, there is a person to open the door for us. There is a lady or a gent in the cashier to take money from us. There are salespersons, there are sales girls and boys who will come and help you with the things that you want to buy. නේද පුතේ අපි සුපර් මාකට් එකකට ගියාම එතන දොර අරින්න අංකල් කෙනෙක් ඉන්නවා නේද අපිට උදව් කරනවා අපි බරට බඩු බෑග් අරගෙන එනකොට දොර අරින්න බැරි නම් ඒගොල්ලෝ අපිට දොර ඇරලා දෙනවා අපි එතකොට සුපර් මාකට් එකකට බඩු ගන්න යන කඩේ අපිට කැෂියර් කෙනෙක් ඉන්නවා නේද මුදල් අය කැමි සල්ලි ගන්න එක්කෙනා එයා අපිට උදව් කරනවා එතකොට සේල්ස් ගර්ල්ස් ඇන්ඩ් බොයිස් ඒ බඩු විකුණන තැන්වල වැඩ කරන අය අපිට බඩු තෝරගන්න ඇඳුම් තෝරගන්න ඒ වගේ දේවල් වලදී අපිට උදව් කරනවා They help us, and not only them, your teachers. පුතාලා දුවලගේ teachers ලා නේද පුතේ? ඕගලන්ට ඉගෙන ගන්න උදව් කරනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා පුතේ අපිට. Your parents are helping you, your brothers and sisters are helping you. Like that, there are other people whom we don't know. Like they are not your relations or friends. අපිට උදව් කරන තවත් අය ඉන්නවනේ පුතේ අපේ නෑදෑයෝ, අපේ සහෝදර සහෝදරියන්ට අමතරව අපිට උදව් කරන තවත් අය ඉන්නවා. ඒ වගේ අය තමයි මේ සුපර් මාකට් එකක ඉන්නේ. Then the postman brings you letters. The bread man brings you bread. You have to thank them. දැන් මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා අපිට ඒගොල්ලෝ උදව් කරාම පුතේ අපි මොනවද කියන්න ඕනේ? When the postman brings you a letter, you have to take it and you have to say thank you.
When the bread man comes near your door, ringing the bell, or in the pang van, they come in the bread van, and you have to take the bread, give that person the money and say thank you. Then there are other people. When we go to a hospital, there are doctors, nurses. Every place we go, we have someone helping us. අපිට උදව් කරන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නිතරම අපේ යවට. නේද පුතේ? අපි ඒ අයට ස්තුති කරන්න ඕනේ. You have to thank them. You have to be mindful. අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් අපි අවට ඉන්න අය අපිට උදව් කරන අය ගැන අපි කල්පනාවෙන් තමයි පුතේ අපේ වැඩ අපි කරන්න ඕනේ. So there are different types of people. Other than these people, there are sometimes, vendors who come to our houses. එක දේවල් විකුණන්න එනවා මිනිස්සු නේද පුතේ? එක දේවල් අපිට බඩු විකුණන්න එන වෙලෙන්දු ඉන්නවා. අපි ඒගොල්ලන්ට thank you කියන්න ඕනේ බඩුවක් අපි ගත්තාම නේද? So like that, there are so many other people who help us, like the postman, the bread man. They all help us in our day-to-day life. The nurse, the doctor, the driver in the school bus. There are people who take you in your, maybe the three-wheelers, the three-wheeler drivers, the school van drivers, they all help us. So you have to say thank you. Before you get down from the bus, if you can say thank you. Before you get down from your school van, if you can say thank you. That is something which is very good. So now the picture, they help us. Let's say thank you is picture A. So you have to match to picture A. Okay, now we have the last one. The road is busy. Let's follow the road rules. Now being mindful on the road is another important thing. පුතේ දැන් අපි පාරේ යනකොට අපි නිතරම කල්පනාවෙන් අවබෝධයෙන් තමයි යන්න ඕනේ. When the road is with a lot of traffic, වාහන ගොඩක් තියෙනකොට පුතේ, වාහන තදබදයක් තියෙනකොට අපි road rules පාරේ යනකොට නීති තියෙනවා නේද? අපිට ඕන විදියට හැම තැනම පාරේ ඇවිදලා එක තැන්වල නතර වෙලා එක තැන්වල එහෙම ඉන්න බෑ. You have to be mindful. You have to know the road rules. පාරේ යනකොට අපි අනුගමනය කරන්න ඕන නීති රීති තියෙනවා. Now when you cross the road, if you want to cross the road, from where can you cross the road? Can you just go anywhere you want and you can cross the road when the vehicles are approaching? අපිට වාහන හැමතැනින්ම එනකොට පුතේ අපිට ඕන තැන් වලින් පාර පැනලා අපි ගමන් යනවද? නෑ. That is very dangerous. You have to cross the road only on a pedestrian crossing. The road crossing. Crossing line එකක් තියෙනවා අපිට පාර පනින්න. Now look at picture D. You have to always cross the road on the road crossing. There is a crossing with black and white lines. පාර පනින්නේ අපි අන්නේ line එකේ. What are the other road rules that you need to know? When we walk on the road, we have to walk in the right side of the road. පාරේ දකුණු පැත්තෙන්. So when we walk on the right side, you can see the vehicles coming to your direction. So you can see the vehicles are coming towards you. අපි යන්න ඕනේ පුතේ පාරේ දකුණු පැත්තෙන් කියන්නේ වාහන එතකොට එන්නේ අපි ඇවිදගෙන යන ඉස්සරහා පැත්තට අපිට මූණ පේන විදියට තමයි වාහන එන්නේ. Then we can see the vehicles coming towards us. Then you can move out of the road and you can be safe. So if we walk on the wrong side of the road, we will not be able to see the vehicles coming. දැන් අපි පුතේ පාරේ යන්න ඕනේ දකුණු පැත්තෙන් තියෙනකොට අපි වම් පැත්තෙන් ගියොත් වාහන එන්නේ අපේ පිටිපස්සෙන්. එතකොට අපිට පේන්නේ නෑ වාහන එනවා. So you have to always remember, when you walk on the road, you have to walk on your right side. දකුණු අත පැත්තෙන් තමයි පාරේ අපි නිතරම දකුණු පැත්තට වෙන්න තමයි ඇවිදින්න ඕනේ. And as I told you, we have to always go to a crossing line to cross the road. What should you do? You have to stand on the crossing line. First you have to look onto your right side. Then you have to look again to your left side. Once again to your right side. And then you cross the road. පාරේ අපි පනිනකොට පුතේ crossing line එකට ආවත් අපි පාර දකුණු පැත්ත බලනවා. right side කියන්නේ දකුණු පැත්ත. Then you look onto your left side, වම් පැත්ත බලනවා. ආයෙත් දකුණු පැත්ත බලලා තමයි අපි ඉක්මනින් පාර පනින්න ඕනේ. You have to be very active. You have to be very quick. Even on the crossing road, you have to be very quick.
to go to the other side. And you need to know little road signs. පුංචි පුංචි පාරේ තියෙන මාර්ග සංඥා මගේ දුවලා පුතාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. පාරේ පනින්නේ නැහැ අපි හැම තැනකින්ම. පුංචි දේවල් ස්කූල් එකක් තියෙනවා නම් ඒ තැන්වල කොහොමද අපි නේද? අපි දැන් වාහන ශබ්ද කරන්නේ නැහැනේ පුතේ. ඉස්කෝලයක් හොස්පිටල් එකක් එහෙම තියෙනකොට වාහන හෝන් කරන්නේ නැහැ. So we have to know a little bit about the road signs as well. වාහන නතර කරන්න පුළුවන් තැන් කොහෙද? පාර පනින්න පුළුවන් තැනක් කොහෙද තියෙන්නේ. So we need to know, we have to know when we can, the place where we can cross the road, where the places where the vehicles can be parked, and the places where you can't park vehicles. අපි හැම වෙලේම අපේ ආරක්ෂාව ගැන හිතනවා නේද පුතේ? So the road is busy at a time when the road is very busy with the vehicles going this way, that way. You have to be very attentive. හොඳට පුතාලා කල්පනාවෙන් mindful, being mindful at this time and following road rules. අපි පාරේ නීති වලට අනුකූලවයි පුතේ අපි අපේ දේවල් කරන්න ඕනේ. So following road rules when the road is very busy is very helpful to be safe without getting, sometimes you might meet with accidents happen. පාරේ වාහන වලට හැප්පුණොත් පුතේ නේද අපිට ජීවිතේ උනත් නැති වෙන්න පුළුවන්. So you have to be very careful. The road is busy. Let's follow the road rules. So what is the picture? That is picture D. Okay, right. So now we have read all the things in this side and we have matched them to the correct pictures. Right? Shall we take a look at the sentences once again? This is our school bus. Let's protect it. That is the letter F. Letter F. The first one should come to letter F. That is this picture. We dump garbage into the bin. ඔන්න කුණු දාන්නේ කොහෙටද පුතේ? We dump garbage into the bin. Letter G. This is our school wall. Let's keep it clean. This is our school wall and we have to keep it clean. Trees are useful. ගස් කියලා කියන්නේ අපිට හරි ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්. Letter E. Let's wait for our turn. අපි ඉන්න ඕනේ අපේ වාරය එනකන්. Letter B. They help us. Let's say thank you. These people help us. We have to say thank you. Letter A. The road is busy. Let's follow the road rules. That is letter D. Okay, right. Now we have read out all the sentences and we have found the correct picture. The statements have been matched to the correct picture. So we are done with the pupils book. So now it's time for us to move on with our workbook activities. Okay, after reading and understanding all the things that we need to be mindful of, now we will do our workbook activities. දුවලා පුතාලා pupils book එකේ අපි කතා කරපු දේවල්, ඉගෙන ගත්ත දේවල් එක්ක ඔන්න දැන් පුතාලාගේ workbook activities අපි කරන්න යනවා. Rearrange the words. ඔන්න පුතේ අපි මේ නැවත මේ වචන ටික හරියට හරි ගස්සලා ලියනවා. Rearrange the words. නැවත හරියට අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් මතක් කරගෙන වචන ටික හරියට දාලා sentences අපි හදනවා. Now we have the picture here, we have a sentence here, and we have something inside this flower where we need to put them in order and find the correct sentence. So look at the picture. This is the school bus. I hope you can remember. This is our school bus. ඔන්න තියෙනවා අපේ school bus එක. What should we do? Now the thing that we should do is in these petals. ඔන්න මල් පෙති වල තියෙනවා අපි කළ යුතු දේ. It lets protect. It lets protect. එතකොට කොහොමද පුතේ අපි ඒක හරි පිළිවෙලට දැම්මහම let's protect it. ඔන්න කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? බලන්න capital letter එකකින් අපි sentence එක පටන් ගන්නෙ, full stop එකකින් අපි sentence එක ඉවර කරන්නේ. This is our school bus. What should we do? We have to protect it. We have to protect the school bus. So you have to put the 3 words in the correct order. Let's, that is number 1, protect
it. ඔන්න පුතාලා එහෙම දාගත්තොතින් rearrange හරි ආකාරයට හරි පිළිවෙලටනේ අපිට ලියන්න තියෙන්නේ පුතේ. So let's start writing now. Let's protect it. This is our school bus. Let's protect it. The second one. We dump garbage into the bin. We dump garbage into the bin, and then what happens? We have 4 words. The clean keep road. The clean keep road. Hey, මොකද්ද පුතේ? The clean keep road. Keep the road clean. Keep is number 1. The number 2. Road number 3, clean number 4. So we will start writing. Start with a capital K. Keep the road clean. අපි කුණු පාරේ දාන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට පාර පිරිසිදුව තියාගන්න පුළුවන්. We dump garbage into the bin. Keep the road clean. පාරවල් පිරිසිදුවට තියාගන්න කුණු අපි හැම තැනම දාන්නේ නැහැ. Keep the road clean. Right. We have completed 2 out of the pictures that we have in our workbook. So let's move on to our next one. This is our school wall. Can you remember the picture? This is our school wall. And what should we do? Clean, keep, let's it. Clean, keep, let's it. How should it be corrected? We have to write, let's keep it clean. Let's keep it clean. All right, so let's start writing now. Let's start with a capital letter. Let's keep it clean. Let's keep it clean. Full stop. Okay, right. Now the next one. Trees are useful. Trees are useful. And what should we do? Let's more trees plant. Let's more trees plant. That's wrong, no? We have to say, let's plant more trees. Let's is number 1, plant is number 2, more trees. So what should we write? Let's plant more trees. Right, the first one, capital L. Let's plant more trees. වැඩියෙන් අපි පැල ගස් හිටවන්න ඕනේ. Let's plant more trees. Don't forget the full stop. Right, so the first one here, this is our school wall. Let's keep it clean. Trees are useful. Let's plant more trees. Okay, let's move on to our next 2 pictures. Right, stand in the queue. Teacher queue අනේද පුතේ පොලිමට කියන්නේ අපි queue කියලානේ. Stand in the queue. පොලිමේ හිට ගන්න. Wait turn your 4. පොලිමේ හිටගෙන අපි මොකද්ද පුතේ කරන්න ඕනේ? අපේ වාරේ වෙනකන් අපි ඉන්න ඕනේ නේද? Wait turn for your. එතකොට මොකද්ද හරි උත්තරේ පුතේ? Wait for your turn. Wait is number 1, for number 2, 3, your turn number 4. Wait for your turn. So start with a capital W. Wait for your turn. තමුන්ගේ වාරේ එනකන් ඉන්න ඕනේ. Wait for your turn. පොලිම පනින්නේ නැහැ. Wait for your turn. Stand in the queue. පොලිමක ඉන්න ඕනේ. අපි හරියට පොලිමේ හිටගෙන හිටියොත් එහෙන් මෙහෙන් අනිත් අය පනින්නේ නැහැ. Next one. They help you.
They help you and what should we do? පේනවද පුතේ දොර ඇරලා දෙනවා අපිට නේද? කඩේ ඇතුළට යන්න. They help you and what should you say? That is the magic word that you have to use at that time. You say let's thank. You say let's thank. අපි එහෙම කියන්න බෑ නේද පුතේ? Let's say thank you. Let's number 1, say number 2, thank number 3, you number 4. Let's say thank you. They help us. So what should we do? Let's say thank you. THANKYOU. Let's say thank you. Okay? They help us. Let's say thank you. Next one, the final sentence we have. The last one. The road is busy. Unna pute. Then unna para godak busy. Wahana tiyanwa. What should we do? Let's road rules follow. Let's road rules follow. Api pare marga niti anugamane karanna one කියන එකයි කියන්නේ. So how should we put it in the correct order? What should it be? Let's follow road rules. Let's follow road rules. Let's number 1, follow number 2, road number 3, rules number 4. Let's follow road rules. Right. Then you have to write. Let's follow. Follow කියන්නේ පුතේ අපි අනුගමනය කරනවා නීති කියන එක. Let's follow road rules. Road RULES. That is the final word. Okay? The road is busy. Let's follow road rules. Right. So now we are done with our workbook activities for lesson 3. So now you have learnt how to be mindful, how to take care of your things, how to take care of the things that belongs to your school, to little children like the school bus, the walls in the school. Then you know how to cross the road, how to be mindful, how to know the road rules before you cross the road, before you step into the road. So we are mindful and we know how we can help the people. Say thank you to all the people who help us in return. You can say thank you. Then you have to learn to stand in a queue, wait for your turn, be mindful. Don't go into fights with the people who are standing in the queue. You have to be patient and wait for your turn. Then you do not put garbage all over. You have to put it into a bin. You have to dump garbage into a bin. So that is something that we learned. Then you must look after your school bus. You have to protect your school bus. You have to, look after the school bus. You do not take a piece of chalk or some scissor, or you don't cut the seats and you don't draw anything on them. That's your school bus. You have to protect it. Then at the same time, you have to take care of your environment by planting trees. You can save water. You can save oxygen. You have to save trees. Plant a tree. Be mindful. Learn how to plant a tree, because we have learnt all these things in our previous lessons as well. So we have completed our lesson number 3 in unit number 9 in your pupils book. So I think you learnt something from this lesson, which is to be mindful at all times. අනිත් අය ගැනත් හිතමින් හොඳ අවධානයෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න මගේ දුවලා පුතාලා පුරුදු වෙයි කියලා ටීචර් හිතනවා. So that's it from me to you today from our lesson number 3, and it's time for me to go, and I will come back soon with lesson number 4 for you. Until I see you again, take care and stay safe. Bye.